텍스트 프롬프트에 입력한 글을 토대로 3D 모델을 생성해주는 인공지능이 나왔다. 오픈AI가 이 같은 기능을 갖춘 AI 모델 포인트-E를 개발, 오픈소스로 공개했다고 테크크런치가 20일 보도했다. 포인트-E는 단일 엔비디아 V100 GPU에서 1에서 2분 내에 3D 모델을 생성할 수 있는 것이 특징이다. 다양한 카메라 위치에서 촬영한 정지 사진을 이용해 3D 모델을 생성하는 일반 방법과 달리 특정 객체의 3D 모양을 나타내는 공간상이 여러 점의 집합인 포인트 클라우드를 생성한다. 포인트 클라우드는 계산 관점에서 생성하기는 더 쉽지만 모양이나 질감과 같은 객체의 세밀한 부분을 포착하지 못한다. 이 같은 제약을 해결하기 위해 생성한 포인트 클라우드를 메쉬로 변환하는 AI 모델을 추가로 훈련했다. 객체를 정의하는 꼭지점과 모서리 및 면의 집합인 메쉬는 3D 모델링 및 디자인에서 일반적으로 사용하는 요소다. 포인트-E는 텍스트 이미지 모델과 이미지 3D 모델로 구성했다. 달리 DALL-E와 유사한 텍스트 이미지 모델은 단어와 시각적 개념 사이의 연관성을 이해하기 위해 레이블이 지정된 이미지에 대해 훈련했다. 반면에 이미지 3D 모델은 3D 객체와 쌍을 이루는 이미지 세트를 제공해 둘 사이를 효과적으로 변환하는 방법을 학습했다. 텍스트 프롬프트가 주어지면 먼저 텍스트 이미지 모델을 사용해 이미지를 생성한 다음 이미지 3D 모델을 사용해 생성된 이미지에 따라 컬러 포인트 클라우드를 생성한다. 이미지 3D 모델은 때때로 텍스트 이미지 모델이 생성한 이미지를 이해하지 못해 텍스트 프롬프트와 일치하지 않는 모양을 생성하기도 하지만 이전 최신 기술보다 훨씬 빠르다. 이 두 단계 모두 몇 초 안에 수행할 수 있고 추가적인 최적화 절차가 필요하지 않다. 오픈AI는 우리 방법은 최신 기술보다 성능이 좋지 않지만 짧은 시간에 샘플을 생성한다. 이것은 특정 응용 프로그램을 더 실용적이게 만들거나 더 높은 품질의 3D 객체를 발견할 수 있게 한다고 강조했다. 오픈AI는 포인트-E 포인트 클라우드 사용처로 3D 프린팅을 꼽았다. 또 메쉬 변환 모델을 사용하면 영화, 애니메이션, 비디오 게임, 가상현실, 증강현실, 메타버스에도 적용할 수 있을 것으로 기대했다. 포인트-E는 텍스트 이미지 모델과 이미지 3D 모델로 작동한다. 우선 텍스트를 입력하면 이를 갖고 단일 2D 이미지를 생성한다. 그 후 2D 이미지는 클라우드 포인트, 점 형태로 변환돼 3D 형태로 나온다. 예를 들어 텍스트 프롬프트에 진돗개를 입력하면 2D 형태의 진돗개 이미지가 나온다. 그 후 포인트 클라우드 형태로 이뤄진 3D 진돗개로 재탄생한다. Automation is key for streamlining your work processes, and GitHub Actions is the best way to supercharge your GitHub workflow. This enables you to create custom software development lifecycle workflows directly in your GitHub repository. GitHub Actions is fully integrated into GitHub. It's built in. From the merge box to the checks tab, from the UI to the API, it works the way that GitHub works. And since GitHub Actions help you automate your software development workflows in the same place you store code and collaborate on pull requests and issues, you can discover, create, and share actions to perform essentially any job that you'd like, including CI and CD, and then combine actions in a completely customized workflow. So, to visualize how this can be useful, let's take a quick look at the basic GitHub flow, a lightweight yet effective branch-based workflow commonly used on GitHub, and then see how GitHub Actions fits in. Now, when we want to make changes to our code in our Git repository, we branch off of main or the production branch, make our commits, open up a pull request on GitHub to share our changes, and then merge this branch into the main branch, and then delete our feature branch. So, looking at the GitHub flow, where would this automation with GitHub Actions take place? Well, the great thing about GitHub Actions is that you can apply existing GitHub Actions or even create your own GitHub Actions to essentially any stage in the GitHub flow. Do you want to include CI/CD? Well, GitHub Actions can do that. Do you want a specific automated task to run when an issue is opened, labeled, or closed? How about when a pull request is opened and you want automated reminders created based on labels or reviewers from a code owner's file? Well, GitHub Actions enables you to create these custom software development lifecycle workflows directly in your GitHub repository. GitHub Actions are event-driven, meaning that you can run a series of commands after a specified event has occurred. For example, every time someone creates a pull request for a repository, you can automatically run a command that executes a software testing script. Instead of using CI or CD integrations, with GitHub Actions you can build end-to-end CI and CD capabilities. And yes, you probably guessed it, directly in your GitHub repository. This gives you the ultimate freedom to customize how your actions work and automate tasks all along your software development lifecycle. So now that we can see where we can apply automation using
using GitHub Actions within our software development workflow, let's take a closer look into how GitHub Actions actually work. GitHub Actions use YAML syntax to define the events, jobs, and steps. These YAML files are stored in your code repository in a directory called .github/workflows. An event automatically triggers the workflow, which contains a job. The job then uses steps to control the order in which actions are run. These actions are the commands that automate your software testing. So in this example workflow, it automatically triggers a series of commands whenever code is pushed. GitHub Actions checks out the pushed code, installs the software dependencies, and runs bats-v to output the software version. With GitHub Actions, you can also build, test, and publish across multiple operating systems, platforms, and languages, all within the same workflow, and then see these status checks displayed within your pull request. With GitHub Actions, you have the ability to create your own actions or leverage these pre-built actions by the community found on the GitHub Marketplace. So if you've been itching to customize and automate your workflow from idea to production, jump into GitHub Actions today and explore the amazing community actions in the GitHub Marketplace. AI 타임스의 박찬 위원이 기고한 내용을 비디오 스튜 영상으로 제작하여 보았습니다.